you for taking time to come today and join us. You are demonstrating your love and affection for your children. અને આઈ એમ શ્યોર કે તમારો આ ટાઈમ આજે બહુ જ યુઝફુલ રહેશે. આપણા આજના એક્સપર્ટ છે ડોક્ટર નીમા સિતાપરા, જે કન્સલ્ટિંગ પીડિયાટ્રિશિયન છે માં શારદા હોસ્પિટલ રાજકોટથી. એમને નેશનલ લેવલ ઉપર ઘણા બધા પ્રેઝન્ટેશન્સ, વેબિનાર્સ, સેમિનાર્સ હોસ્ટ કરેલા છે અને કન્ટિન્યુઅસલી કરે છે. ખાલી પીડિયાટ્રિશિયન નહીં, પણ મોર important and popular she is because of the fact that she emphasizes on overall wellness and especially mental health of children. So khali physical health nahi, but overall well-being of children. So Dr. Neema is here again. After the first webinar, I had so many requests about having Dr. Neema over again for the second webinar. So I'm very excited to introduce her again and have her start with our webinar. આપણા વેબિનારના એન્ડમાં આપણે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર સેશન બી છે, એટલે જો તમને કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો અને કાં પછી એન્ડ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન તમે પૂછી શકો છો આપણા એક્સપર્ટને. અત્યારે બધાને મ્યુટ રાખેલા છે, પણ towards the end we will allow you to unmute yourselves. So without any delays, I will ask Dr. Neema to please start with her talk today. Yes. Good morning, badane. Jai Shri Krishna. Namaste. Last time when we met, it was, I think, post Janmashtami, and this time we are meeting post Diwali. So this is a special weekend for us because we are dedicating it to our kids, our teenagers. Drashti, is the screen visible? Yes, visible cha. And audio is perfect? Audio is good. Yes, perfect. Thank you. Yes. So we are starting. Today we are going to discuss about digital wellness. We had a very bad pandemic of COVID, and I think the slides are not moving. Let me do it once again. Yeah. So we had a very bad pandemic of COVID, and after that there is a pandemic of digital addiction. Can you see them? I can see the cursor moving, but next slide nothing. Yes, is it? No, screen નથી દેખાતી. Rusty, હું share કરું કે if you have the PowerPoint presentation, you can share it. Rusty. I don't have it, but let me see. Oh, okay. Okay, yeah. Looks like is it? Screen is coming it? through. હવે આવે છે. Yeah. આવે છે ને? Okay. હા. Okay. Yes. Yes. I'm starting it from. Is it visible? Yes. Yes. And yes. audio પણ સરસ So, આવે છે. okay. So we are facing a new pandemic, and that is pandemic of online addictions. During COVID, we were working from home. We were getting information on digital medias. We were carrying our communication and friendship through the medias, and also the source of play was medias. But within these 2 years, the use of media
has not reduced or stopped after the pandemic. And we are facing a new pandemic with our children, and that is digital addiction. So we should realize as parents that we are facing a new enemy, and children are not going to defeat this enemy by their own self. And if we don't do anything, this will be as devastating as the COVID. How much is too much? આજનો આપણો સેમિનાર કે વેબિનાર છે એ we are going to decide the guidelines કે કેટલા સમય માટે, ક્યાં સુધી, how to take the control from the parental side. So we are going to discuss all these issues. Is the phone changing us? આપણે બધા સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ અને સ્માર્ટ ગેજેટ્સની સાથે ચેન્જ થઈ રહ્યા છીએ. યસ, ઇટ ઇઝ ચેન્જિંગ અવર ફિઝિકલ હેલ્થ, અવર મેન્ટલ હેલ્થ ઓલ્સો. આપણે ઘણા નજીક આવી ગયા છીએ, and it's thanks to the technology that we are communicating across the countries. કે આજે હું અહીંયા ઇન્ડિયામાં બેસીને, ત્યાં તમે બેસીને યુએસએ માં we are talking about this. So this is the positive point of the technology. But the same technology is creating a distance within the family, because whenever you see the family is sitting and everyone is busy with their own gadgets. So a gap જે વધી રહ્યો છે એ થોડો alarming છે અને ચિંતાજનક છે. The children are literally crying and fighting for entertaining themselves with the smart gadgets. Entertainment માટેના બીજા sources they are just struggling with how to pass the time out when they don't have gadgets. And other dangerous things are the risky selfie. You can call it as a selfitis. એક નવો fever છે, dangerous selfies. Youth are killing themselves, risking their lives. People, even with their personal moments like their own marriage or their own very personal things, they are just fond of showing the things on the media and not enjoying the things. ખુશ થવા કરતા ખુશ દેખાવા માટેની જાણે કોમ્પિટિશન છે. અને whenever there is some accident or some event, people, instead of indulging and helping the person out, they are just fond of taking videos and pictures of the event. Driving and using the digital medias, a very risky factor causing deaths and accidents. And the dangerous games, online video games. We had a wave of blue whale, જ્યાં children પોતાની જાતને suicide સુધી પહોંચાડી દેતા હતા challenge લેવા માટે. So these are the things enough that we should be discussing on this topic. Now quickly check the fact file. So a studies before 2 or 3 years, it was an Indian study, but I think it would be relevant to all the countries, that by 18 months, છોકરું 1.5 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીમાં almost like it is 100% they are exposed to some smart gadgets. 72% parents are unaware or unconcerned. એ લોકોને ખબર જ નથી કે આ digital medias બાળકને કેટલું નુકસાન કરી શકે, એને કેટલું એના mental development ને માં problem કરી શકે. 95% the screens are used for calming or distraction. બચ્ચું રોવે છે તો ફોન આપી દો, બચ્ચું જમતું નથી તો ફોન આપી દો, બચ્ચું તોફાન કરે છે તો ફોન આપી દો, બચ્ચું હોસ્પિટલમાં છે ટ્રીટમેન્ટ કરવા નથી દેતું તો ફોન આપી દો. So it is just like a pacifier. And 32% net users are in their teens, adolescent age ma. Almost 1/3 of the population which are using this online gadgets and platforms, they are teenagers. And these teenagers are immature with a very labile neurobiological system. So we should be concerned about how they are using, what activities they are doing on these platforms. And it is said that 41% youths received offensive content. I would say this figure would be underestimated. Mostly it would be more than 50-60%.
on any social platform, cyber abuse, these things are so much rampant that we should teach our children about the prevention and what actions to take if they are being harassed on the social platform or on any online media. Now, how do we expose ourselves? How do we expose our children to these medias? So most of the time it starts as background viewing. The mother is busy sitting in front of the TV, the grandmother or parents are sitting, and the child watches since very young age, in infancy. Then sometimes it is used to confine the child to one place. બહુ ભાગાભાગી કરે છે, દોડાદોડી કરે છે, ટીવી ચાલુ કરી દો, કાર્ટૂન ચાલુ કરી દો એટલે શાંતિથી બેસશે. Even it is used to feed the child. કાર્ટૂન વગર તો જમે જ નહીં, એટલે કાર્ટૂન ચાલુ કરવું જ પડે. લાઈક પેરેન્ટ્સ છે કે there is no other way out, એના વગર તો એ જમશે જ નહીં. And ultimately it's used as an electronic babysitter. Now what are the effects? રોજનું બાળક 1-2 કલાક કરતા વધારે સ્ક્રીન ટાઈમ યુઝ કરે તો એની ઇફેક્ટ શું આવે છે? Quickly I am summarizing. Delayed language development. Post COVID we are seeing many toddlers જે લોકો બોલતા નથી શીખ્યા અથવા 1-2 શબ્દ જ બોલે છે, સેન્ટેન્સીસમાં વાક્યોમાં નથી બોલતા. And when we take the history of screen use, we get કે 4-5 કલાક તો બેસીને જોવે જ છે, મોબાઈલમાં જોવે છે વિડીયોઝ અને ટીવી જોવે છે. So delayed language development, poor reading skills when they go to school, કારણ કે સ્ક્રીનમાં જોવું, વિડીયોઝ જોવા અને સાંભળવું એ એક શીખવાની મેથડ છે. But when you use only that method for learning, your reading skills are hampered. એટલે reading is the way we need to learn from schools. હજી પણ આપણું જે પણ એજ્યુકેશન છે એ કમ્પ્લીટલી ડિજિટલ નથી થયું. In higher standards we need to develop good reading skills, syllabus પતાવવા માટે, revision માટે. Textbooks are the main sources of information. So poor reading skills થી પછી એમના grades down થાય છે. The child becomes hyperactive, impulsive, બહુ જ ચીડિયું થઈ જાય છે, બહુ જ આવેશમાં આવી જાય છે, અત્યારે આ જોઈએ તો આ જ જોઈએ એવું જિદ્દી થઈ જાય છે. These are the side effects of overtime on screen. Overall learning એનું impair થાય છે. Creativity is decreased because time શું કરું? ટીવી આપો, ફોન આપો. They don't learn to use their time in other activities which are very creative. એટલે મગજને બીજા કોઈ સોર્સિસ entertainment માટેના, recreation માટેના મળતા જ નથી. Obesity, yes, they sit in front of the screen, they munch some snacks, and physical activity is reducing, so they are getting overweight. Socialization decreased. You can relate when we were children, toddlers. So our own experience says that time pass karva mate, play mate, it was moving out in the street with the friends. So we had a lot of socialization opportunities and learning so many life skills, which is absent with these children who are brought up in front of the screens. And advertisements, 30% of the screen time is by advertisements, and mostly the advertisements are of unhealthy food, chips, wafers, cold drinks, and many cosmetic items that are very costly and they are not actually needed for the children. Early sexualization, because many content on the internet, many content on even television shows. Like in India, we don't have any gradation that this program is applicable to this age group. I think in USA, they have their guidelines, but in India, everything is available. And with this smartphone, everything is available to any child. Negative emotions, because lots of violence, lots of hatred, lots of negative emotions, envy, jealousy, it is shown on the programs. Chatting with strangers, cyberbullying, yes,
through this social platform and connections, we are inviting strangers within our bedroom. આપણે આપણા બાળકને કોઈ unknown person પાસે કે unknown place એ મૂકતા નથી, but we are allowing unknown persons to get into the personal space of our children through these social connections. Misuse of personal information. So we are seeing so many events and incidents where the personal informations are misused, and then there are many problems being created. Sleep deprivation, especially in older children. Okay, I'm completing my homework, I'm completing my assignments, and for that extra time on screen playing video games or watching videos, the child wakes up till late in the night. And second thing, આજે પેલું સ્ક્રીન ઉપર વધારે પડતો ટાઈમ થી માઇન્ડ નું ઓવર સ્ટિમ્યુલેશન થાય છે, અને જે સ્લીપ ને પ્રમોટ કરે છે હોર્મોન્સ મેલાટોનિન, એનું સિક્રેશન ને ઇફેક્ટ કરે છે, એટલે ઊંઘ સુવા જાય તો પણ સારી નથી આવતી. The quality of sleep is impaired. એટલે ઊંઘ સારી નથી આવતી, ઊંઘના કલાકો ઓછા થાય છે, અને ઊંઘ બાળકો માટે જેમ ખોરાક અને પાણી છે એવી રીતે ખૂબ જ અગત્યની. For learning and for mental health, it is important that every child sleeps 8 to 9 hours in a very sound and comfortable sleep. Online purchases and frauds associated with that. So many things we are facing, and overall increased screen time causes depression and addiction. Fear of missing out. See, when children are on such social platforms, and when they don't get to connect for few hours, they feel that કંઈક મારાથી મિસ થઈ રહ્યું છે, મને કંઈ ખબર નહીં પડે, અને મારા ફ્રેન્ડ્સ છે એ લોકો કનેક્ટ થઈ શકશે, I am getting missed away. So there are many issues. Digital amnesia, because we are recording and using all the information on the digital things, એટલે આપણને યાદ શક્તિને યુઝ કરતા આવડતું જ નથી. You always Google, you always search for the context. We don't remember even the phone number of our near and dear persons, right? Because we are so dependent on the digital memory. And Google effect. You see, the children previously, when we used to get some projects or assignments, આપણે સ્કૂલની લાઇબ્રેરીમાં જઈએ, બારે જઈને શોધીએ, but now everything is on Google. So even when I ask my kids, okay, Google કરી લે ને, પૂછવું છે શું કામ? So they are in that thing, whatever you get on Google will be the right thing. So this way our brains are changing. When it comes to textbook, they feel sleepy, but they can stay awake for hours on the Facebook. And electromagnetic radiations causing brain tumors and so many other health hazards. And why teens are prone to addictions? Because their emotional centers, they develop earlier. એટલે એ લોકોનું reward center, કે they feel, yes, they get kick from something, they feel that requirement for achievement. Video games માં શું હોય, when you pass one level, you get target of another level, and you get that challenge, and when you overcome that, you get that high kick like thing. Okay, yes, I achieved it. So their need for achievement and appreciation is too high. When they don't get it from positive things, they indulge into something like online gaming, online purchases, and all these things. Their prefrontal cortex, means the part of the brain કે જે એ લોકોને reasoning આપે, જે એ લોકોને logical thinking આપે, જે organizing, planning, consequences. કે I am in my high school and I am spending 4 hours a day on the screen, which is useless, અને મારે planning મારું education નું learning નું કેવી રીતે કરવાનું છે. So all these skills are not yet developed. So they are like the car without brakes and a very good accelerator. They are prone to accidents. So addiction will be maximum in the teenage. And as parents, we need to be aware about this, and we need to take control and guide them. So what parents can do? It is not possible to screen all the programs.
કે શું આવે છે નેટમાં બધું જ હું જોઉં અને પછી મારા છોકરાઓને આપું, કે ટીવીમાં મારી પાછળ કેટલા પ્રોગ્રામ્સ આવે છે, that I check and then I allow my children. No, it's not possible. Is it possible that we switch off everything? I don't want Wi-Fi, I don't want TV, I don't want any smart gadget in my house. એટલે કોઈ મુસીબતની જડ જ ના રહે. It's not possible in today's world. So we cannot tell them not to watch also, because it will give a lots of struggle also. So what as a parents we can do is we need to role model. કેટલો યુઝ કરવાનો છે, ક્યારે યુઝ કરવાનો છે, કેટલા સમય માટે યુઝ કરવાનો છે, કયા પર્પઝ માટે યુઝ કરવાનો છે, and how to restrict it, limited just for the purpose. પછી ક્યાંય આગળ પાછળ સ્વે થઈ જવાનું કે ખેંચાઈ જવાનું એવું આપણે રેસ્ટ્રિક્શન કરશું તો our children will learn. Time selection discussions. Make some zones where at which time we are not going to use. When we are waking up in the morning, when we are with our meals, જમતી વખતે, when we are going to bed, સૂતા પહેલાના 2 કલાક પહેલા. Like if your sleeping time is 10 p.m., we close down all the medias by 8 p.m. Not during driving, not during family conversations or gatherings. So we need to set a timetable. Selection of the programs. આપણે ટીવી જોશું તો we are watching certain documentaries, we are watching certain news. Not like that કે છોકરું રમે છે ડ્રોઈંગ રૂમમાં, લિવિંગ રૂમમાં અને પાછળથી બેકગ્રાઉન્ડમાં ગમે તે પ્રોગ્રામ ચાલુ જ છે. Whatever is going on, you just sit in front of that idiot box and you keep on watching whatever is going on. And frequent discussions with our children. કે આ પ્રોગ્રામમાં શું આવ્યું હતું, what interpretation you are making, why they are showing such advertisement which are unrealistic. They are very smart, so should we take the message as it is given or should we analyze it in our own sense? So all these discussions will help in developing a realistic point of view. Serve together. When the children are small, you sit with the child. Yes, what we are going to search, what topic we are going to get information about, supervise. Like any website, we have www, where the child is exploring what the child is doing on the gadget and with whom he is connecting. We should be aware about all these 3 points. And let the child feel that you are approachable. Any difficulty he is getting, anywhere he is getting nervous, somebody is sending some messages which are not quite appropriate, the child can come to you and tell, Mama, this person is going beyond hi and hello. So you should be anticipating this and talking about this to the child and ultimately instill a sense of responsibility and values. We are not going to be with the child every time. So they should be equipped with self-discipline so that they keep a limited, sensible use of these medias. Also, parents, young parents whose children are in a middle school or lower classes, they should be aware about the posture also, because most of the time we design furniture keeping the adults in mind. So they are in a very poor physical posture while connecting through the desktop or whatever gadgets they are having. So keeping the proper distance from the eye level, sitting with a straight back, the height of the table should be so that the arms get at a right angle. The feet should be supported. If they are not, then you can give a small table or stool. And thighs and hips also in a right angle position. So we need to check this also, because many times physical symptoms like getting back pain, getting eye dryness of the eyes because of the screen use, even if it's for education purpose, we need to keep this in mind. And how to avoid eye strain, like a regular checkup and eye exercises, so that they use the eye muscles at a different focusing level and the eye muscles don't get strained. Using proper lighting, cleaning the monitor,
and adjusting the distance. Glare should be optimum so that it doesn't give a very bright light on the retina. Size of the fonts, because whatever they are doing, you can maximize the fonts for the children. Frequent, we need to ask them, because they are so much occupied with whatever they are watching on the screen, they forget to blink, and that causes dryness of the eyes. અને જરૂર પડે તો એન્ટી ગ્લેર ગ્લાસીસ પણ પહેરી શકાય. And the rule of 20-20-20, which we should be following, and we should be telling our children also, that every 20 minutes ideally they should stop screen every 20 minutes. If it's not possible, then take a break for 20 seconds. You can just close your eyes or look at a thing that is 20 feet away. So we need to remind them of this rule also. And most important thing at any age is cyberbullying, because sometimes the children are on the medias, on the platform, without the permission, without the consent, and not revealing to the parents. ઇન્સ્ટામાં અકાઉન્ટ બનાવ્યું છે, ફેસબુકમાં અકાઉન્ટ બનાવ્યું છે, અને પેરેન્ટ્સે ના પાડી છે. They hide it from the parents. They enter into circles of friends, and sometimes they get offensive messages, અને પછી એ લોકો પેરેન્ટ્સ સાથે વાત નથી કરી શકતા, because they have hidden that from parents. So it creates a very distressful condition for the teenagers, and sometimes they are not able to handle it. So we need to tell them in advance that keep their accounts private, password ni safety, not sharing with the close friends also, what they are doing, what messages they are sending, what replies they are giving, and whatever offensive message they get, they should not delete them. They should keep them as an evidence and talk to some adult and take help. એટલે આ આપણે એમને સમજાવવાનું છે. સામે રેટિલિએટ ના કરે, સામે ખરાબ રીતે પાછું એને જવાબ આપવાની કોશિશ ના કરે, because that is what the person wants from the opposite end. અને tell someone, at least confess with some of the person, સ્કૂલમાં હોય તો ટીચર્સ સાથે, ઘરમાં પેરેન્ટ્સ સાથે, and take proper action against cyberbullying. So social medias also are addicting. On a long run, they create a very anxiety, low self-esteem, isolation from real friends, real situations, depression, loneliness, fear of missing out, and it creates a vicious cycle. કે બહુ low feel કરે છે, so to get the kick they enter into the media, અને પછી ત્યાં પાછું રહીને they feel that I am not so likable, or બધાને તો કેટલું સારું છે, મારી લાઈફમાં આટલું સારું નથી. They feel get that depression, and they indulge more on the screen. So this is like a vicious cycle. અને આ જે addiction છે, internet, when the child gets addicted, it is like a heroin or cocaine addiction. એટલું એનું reward center brain નું છે એ hijack કરી લે છે. If they don't get this time, they are just craving અને એકદમથી violent થઈ જાય છે. So it is as dangerous as a digital heroin. We should not be underestimating it. How can we identify? Suppose if I have a doubt whether my child is overusing the medias or online platform, or is it real an addiction? આ બધા પેરેન્ટ્સ ને બહુ પ્રશ્ન થાય કે એડિક્શન થઈ ગયું છે કે પછી એ જરાક વધારે યુઝ કરે છે. તો whenever the child is preoccupied, બસ એવા ચાન્સીસ જ શોધે છે કે he gets the gadget. સ્કૂલેથી આવી ફટ બારે જવાનું છે, no, I am not coming for that function, I have my work, and then they are indulging on the smart gadgets. Losing track of time. મેં ખાલી 5 minutes માટે મારું અસાઇનમેન્ટ ચેક કરવા માટે, ઈમેલ ચેક કરવા માટે ખોલ્યું હતું, and then 50 minutes I have lost on the thing, just surfing randomly. સ્કૂલમાંથી હોમવર્ક કમ્પ્લીટ નથી થતું, વર્ક પ્લેસમાંથી વર્ક કમ્પ્લીટ નથી થતું. Initially he had many friends, he used to go out and play with the friends.
હવે એને કોઈ ફ્રેન્ડ્સ સાથે જવું નથી ગમતું, એન્ડ સમટાઈમ્સ ધ ચાઇલ્ડ ઓલ્સો ફીલ ગિલ્ટી કે હવે કાલથી તો બંધ જ કરવું છે, મારો ટાઈમ આમાં ઘણો બધો જાય છે. એન્ડ અગેન વેન ટુમોરો કમ્સ હી કેનોટ સ્ટોપ ઓર હી કેનોટ કંટ્રોલ હિમસેલ્ફ. જ્યારે પણ કંઈક મળી જાય, કનેક્ટિવિટી મળી જાય, વાઈફાઈ મળી જાય, તો ઇટ ઇઝ લાઈક એન યુફોરિયા, રાઈટ? એન્ડ એના સિવાય, સ્ક્રીન સિવાય એનો બેડ મૂડ સારો નથી થતો. Whenever he is sad, angry, to relieve that negative mood, he needs some screen. And deception. જૂઠું બોલે છે, પેરેન્ટ્સ થી છુપાવે છે, સ્કૂલમાં છુપાઈને લઈ જાય છે gadgets. So all these are signs that the child is going towards addiction. And sometimes there are physical signs also. એકદમ રેસ્ટલેસ છે, રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી, આઈઝ યુ કેન સી એકદમ ડ્રાય, રેડ, કન્જેસ્ટેડ આઈઝ રહે છે, એન્ડ કમ્પ્લેન ઓફ બોડી પેઇન્સ, હેડેક થાય છે, બેકએક થાય છે, હાથમાં દુખાવો થાય છે, હાથમાં ખાલી ચડે છે, નમનેસ થાય છે. સો ધીઝ આર ધ સાઇન્સ ઓલ્સો. So these are the simple tips for us also and for our children also, કે એટલીસ્ટ એક ટાઈમ એવો નક્કી રાખવાનો કે everybody can switch off. અમારા ડોક્ટર્સ માટે તો પોસિબલ નથી, બટ અધર પ્રોફેશનલ્સ આઈ થિંક they can do it if they wish it. સ્વિચ ઓફ કરી નાખવાનો. Keep your net connections off. Just when you want to use it, you put it on and use it. Even when you are charging, don't charge it to your writing table or your study table. એને કંઈક બીજા રૂમમાં કે બીજી જગ્યાએ ચાર્જિંગમાં મૂકો. At night also, don't keep it by your pillow. Keep it somewhere else. Avoid long chats. Instead of exchanging messages, just call that person. A fatafat patse, otherwise you get some reply, you are waiting for the reply, again you send something and you are seeing whether that person has seen this. So for chats you are using more of the screen time. It's better to just talk and finish off the matter. Keep all the notifications off so that they don't distract you. Stick to the task. Be aware that I am just opening this net for watching my mails and I'll finish off that in 15 minutes. Frequently analyze how much time today I have spent on the screens and practice phone fast. Like we do Agyarash, we do Somvar, Guruvar. So just keep that habit. Once in a day, I keep all my internet and all my connections off. And it is possible to stay without media also. Especially for children and teens, just as we have discussed, set some common rules and preemptively anticipate the problem that is going to occur and expose them priorly to other activities, hobbies, extracurricular things, so that they don't get time to indulge into all these things, and then there are no fights and no arguments about the use of the screen time. એવો એમને મોકો જ ના મળે એવું પહેલાથી પ્લાન કરી રાખવું. Use computers and laptops at common area. No bedroom screens. Television પણ નહીં, desktop પણ નહીં. Use it as a common area, especially when your children are young. કારણ કે પછી teenage માં આવ્યા પછી it's not possible that you change the place. કે હવે હું ટીવી રૂમ માંથી કાઢી નાખું. So plan this when they are small only. કંઈક એની લાઈફમાં અપસેટ કે સ્ટ્રેસ છે જેને લીધે to relieve that stress he is indulging more on the screen. This may be the reason of some stress also. And involve a different authority. When there are struggles, ઘણીવાર mothers એમ કે કેટલું સમજાવું છું પણ માનતો જ નથી. When you feel કે you are not able to take the control, you involve the school teacher, you involve some other person in the family, so that if they get the information from third person, they may take it seriously. And sometimes they need counseling and psychiatric treatments also. So use safer entertainment from early age. Give very wonderful family time. Be a child with your child. અને એને મજા આવી જોઈએ તમારી સાથે, તો એ સ્ક્રીનની બદલે they would prefer to spend time with you. And ultimately, we cannot stop the waves. The digital revolution
is such a huge thing that we are not going to regress back. We need to welcome it. We need to learn to how to surf on this digital wave. And we don't want this to be a reality that Einstein has said that one day technology will surpass our human interaction and the world will have a generation of idiots. If we don't want to make this true, we should become smart parents before the smart gadgets make our children idiots. So thank you very much for this lovely interaction on this Sunday morning. And we can have time for question and answers and interaction and also reviews from the parents, because through all such meetings we learn from each other. There's nothing like one person is teaching you, because parenting is a thing that we learn from each other, and it keeps on even when we become grandparents. એટલે એનો કોઈ end નથી આવતો. We keep on learning new things. So I request all the audience to give their reviews, to share their experiences about their own digital use and use by their children, and let us have an interactive session. So thank you very much, Drashti, for this opportunity once again, connecting with the people over there. Yes. Thank you, Dr. Nima. I think we'll open the forum for all the audience to see if they have any questions. So please raise your hand and you'll be unmuted to be able to ask questions. Also, while we're waiting for the questions, thank you so much, Dr. Nima. મને આમાં ઘણા બધા points બહુ જ important લાગ્યા. આ 2020 rule મને પોતાને જ નથી ખબર. અને મારા kids ઘણી વાર like 30-40 minutes સુધી જોતા હોય છે અને we don't have that rule. So Yes. this is very, very good point. And thank you so much for sharing that. આપણે social media ની વાત કરી કે like Facebook, Twitter accounts. Yes. What is the age appropriateness? I know, I mean, we have to gauge our kids. Every child is different. But Yes. what is an approximate child age group where you would say it is safe for them to have a Facebook account, for example? Okay, so this is the FAQ when we talk about this topic, and it is a very subjective decision. Like if possible, when we make it a family rule, okay, it's just like you get, right, in India, you get a license at 18, you get the voting right at 18. Okay. So if we make it a family rule, okay, you will get your personal smart gadget when you are 18, and after 18 you can enter all these social platforms. જો આ બહુ નાનપણથી આપણે ડિસ્કસ કરતા હોઈએ અને ચાઇલ્ડને પ્રિપેર કરતા હોઈએ તો I think that is the best decision. Okay. Best thing is the thing, like I follow in my family also, and both my kids, they are 17 and 16, but they don't have their personal phone. They use my phone and they interact, connect through the account which I use. So if you prepare your kids, I don't think they have any problem, and in fact they feel proud for not using it. Yes. They tell their friends that yes, we are not on that because we are mature enough and we are in a good decision mode that we are not wasting time on this. Okay. If this is not possible, second thing, at least child ne આ બધું જ સમજાવેલું હોવું જોઈએ. Self discipline, screens na disadvantage શું છે, how gently they can go into addiction or overuse, how it આપણો time જે એકદમ જ important potential એ લોકો પાસે છે એ બધું જ misuse થઈ જાય છે, what time they are using it. At least parents should have control on that, કે રાત્રે ફોન મૂકી દેવાનો છે, સ્કૂલ વખતે નહીં, સ્ટડી ટાઈમ વખતે નહીં, you will get it for 30 minutes, and whatever account you are creating, we will be in a loop
એની અંદર અમે પણ હશું અને whatever activities they are doing on these platforms, we will not interfere with them, but we will quietly watch the things. Okay. And all this is for their safety. The main thing we need to communicate is for their safety, and it is not out of control game. Power game nathi ke I control on you, but it is out of concern, care and love for you that we are with you. And exactly we need to relate them in a way કે હું તને મોલમાં કે કોઈ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં કે કોઈ અનનોન પ્લેસે એકલું છોડી દઉં 2-3 કલાક માટે, તો will you be able to manage that? Relate that to the situation. Child કહેશે કે ના ના તો મને બહુ ડર લાગશે કે I cannot stay there alone. So relate that ke, then this is the same thing. You are allowing so many strangers to visit your personal things, to look at your photographs, to look at your messages, to look at your chats. So that is not healthy. When we explain them in this way, they become responsible and they realize એનું જે ડેન્જર છે એને રિયલાઇઝ કરાવવાનું છે. And then graded exposure, graded એ લોકોને freedom એ આપણે આપતા રહીએ till they are mature enough to take the decision to keep themselves safe. This is the right way to expose them to this. Okay, but unmonitored, uncontrolled, child પાસે gadget હોય and you are not knowing what they are doing, with whom they are connecting, તો totally it is like leaving your child to some unknown city in a જેવું છે amidst the strangers. So this control we should be having. Yes, a very good example, I think, because a lot of times we know, okay, what we want to tell our children, we just don't know how to exactly make them understand. They also know, they know that we're trying to control. A lot of times they feel like amara upar nazar rakhe che. But it's okay. It's okay when they emotionally blackmail us with certain words. અને they give example કે પેલાના parents તો આટલા પેલા છે, liberal છે, you are an orthodox mom, તું જૂના જમાનાના વિચારવાળી છો. Yes, I am like that. we don't need to get pulled into that emotional blackmailing. Yes, I am like that in a matter of fact way, because I love you, because I care for you. So it will be like that. Our family rule is this. It may be different for others. Absolutely. And mostly they are under peer influence. એટલે at this age, yes, they just say કે પેલીના મમ્મી આવું કરવા દે છે તો why not you? This is the reason they use. Okay, so એ લોકોને પહેલેથી જ જો એ peer influence ને એ peer pressure ને resist કરતા શીખડાવ્યું હશે કે આ negative peer influence છે, what everybody is doing, if we keep on doing, we cannot achieve what we want to achieve. We will limit ourselves to what others are achieving. So if you want to achieve something, you don't need to copy what all are doing. You need to create your own discipline, your own rules. So આ રીતે એની સાથે communication કરી તો એ લોકોનું reasoning develop થાય, એ લોકોનું self discipline develop થાય. But power ખાલી power struggle નહીં, because I say you don't get it, because it is my decision, મેં નક્કી કરી લીધું છે કે તને નહીં મળે એટલે નહીં મળે. So don't stop the communication at this level. એને explanation, એને I am here with you, તારે કરવું હોય તો કર, આટલા સુધીની લિમિટ છે, એ સેટિંગ સાથે એને આપશું freedom, then it will be good. Yes, yes. Very important points. Thank you again, Dr. Neema. I have a question from audience here. It says they missed out on the 2020 thing. Could you explain that point again? Yes. Whenever we are on screen, આપણે સ્ક્રીનમાં એક લિમિટેડ પોઈન્ટે ફોકસ કરતા હોઈએ. So our muscles જે એ પોઈન્ટે ફોકસ કરતા હોઈએ ફ્રીક્વન્સીના, એ muscles they get fatigued, કારણ કે એક જ પોઈન્ટે એક જ ડિસ્ટન્સે આપણે ફોકસ કરીએ છીએ. So after every 20 minutes of the screen use, you take a pause of 20 seconds
રાઈટ? જેમ કે બચ્ચાઓને કંઈક ભણવાનું ચાલે છે તો ખાલી સાંભળવાનું છે તો they can close their eyes for few seconds, right? Or Mhm. they can focus at a thing that is far off, about 20 feet. એટલે અહીંયાથી કંઈક રૂમની બારે કે બારે કંઈક ગાર્ડન છે કે ટ્રી છે, તો focus on that point so that our other group of muscles is used, and the muscles which were focusing at a short distance, they get rest. Okay, so it is like changing your eye focus every 20 minutes for 20 seconds. Mhm. You can close it or you can focus it at a far off distance around 20 feet. Okay, so 20 minutes, 20 seconds, and a distance of 20 feet. ત્યાં focus કરવાનું. Okay. This is minimum. એટલે minimum at 20 minutes. If you do it at 5 minutes, if you do it at 10 minutes, if you remember frequent blinking, whenever you are just listening to something, keep a habit of closing your eyes. So all these things are good. Right. Okay. Yeah, that's an important point as well. Eyes do need a lot of rest. આપણી eyes Yes. ઘણી વાર ખેંચાતી હોય. Okay, I think someone raised their hand. I think it was Vilas's phone. Would you like to ask a question, Vilas Ben? તમે તમારા સેલ્ફને અનમ્યુટ કરીને ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. Yeah, my question is for when kids right now everything digital for school and homework, and you wanted to control, but you can't give it to your child to be, oh, you can use only 2 hours, 3 hours, but you always give it to like, no, my homework is for school homework. You can stop for this like 2 hours, 3 hours. Okay. See, most of the schools during the COVID time, much of the information and education was going on through online method. But at least in India, the schools have reverted back to physical things. And they also communicate with the parents કે હવે ફોનની કે હવે કોઈ online method ની જરૂર નથી, because everything we have shifted to physical way. Okay, so just be aware કે એ લોકો ખાલી excuse તરીકે use કરે છે. Are they just giving excuse કે every time when you ask to submit the take away the gadget, they tell કે મારું homework બાકી છે, right? So just be in touch with the things that are going through in the school. And even if they get lot of homework and assignments online, make a rule, you will finish it off between 3 to 5. એવું નહીં કે મારું જ્યારે પણ પૂછો ત્યારે મારું હજી બાકી છે ઓનલાઈન હોમવર્ક. કીપ અ ટાઈમ. જે પણ સ્કૂલનું અસાઇનમેન્ટ છે એ 3 to 5 ના ટાઈમમાં પૂરું કરી જ લેવાનું છે. So you can reduce the recreational time that is used on the gadget. What they do is, first they play the games, they see the videos, everything, and then when you ask that you have been on the screen for 1 hour, you need to switch it off, they say my homework is still not over. Okay, so you have to be watchful, and that's the thing we are discussing. Keep it in a common place. A personal એના રૂમમાં હશે તો નહીં થાય. Keep it at a common place where people are moving around, where you can just have an eye what activities they are doing, and keep the time. Even for school, this is the time. એ ટાઈમમાં પૂરું કરી લેવાનું છે. And sometimes they tell કે પછી મારું બાકી છે, so you can be strict and you can be very fixed that Yeah. even if it is not over, I'll give you a written note to the school કે એનું બાકી રહી ગયું છે because he has spent more than 2 hours on the gadget. So let the school also involve the school in the discipline also, right? Because most of the schools are aware now
that much harm has been done to the children. And in fact, schools are reverting back that now we are not giving any assignments online because they are facing the after effects of this pandemic also. Thank you. That's true. Thank you, Dr. Nima. We have someone else who has raised their hand. Is it real me? Thursday. Huh? Saras, very good information, Nimaben. Congratulations. Yes. Good બધાને morning, sir. video- Thank you. વિડીયો ઓન કરવા માટેનું કહે તો બધાના ફેસ દેખાય અને કોણ એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે ખબર પડે. એટલીસ્ટ those who are asking question they should switch on their video. બરાબર? તો આપણને ખ્યાલ આવે કોણ પૂછે છે. ઓકે? Yes. અમિતભાઈ પણ છે ને આમાં? અમિત, વેલકમ. તારો વિડીયો ઓન કર ભાઈ. ડોક્ટર અમિતભાઈ, ડોક્ટર If you ગિરધર could- પાચાણી, ઘણા ડોક્ટરો પણ છે આમાં. Yes. પ્લીઝ Have a question? Good morning, sir. ગુડ મોર્નિંગ. Hello. યસ, Yes. Yes, good morning, sir. ગુડ Yes. મોર્નિંગ. Nice to see you. નીમાબેન ના હસબન્ડ છે દ્રષ્ટિ, અમિતભાઈ. Yes. Hello, sir. વેલકમ. Welcome. Thank you. Thank you so much. You are doing such a nice activity. Yes, and thanks to તમારા Dr. બંનેની જેટલી નહીં ભાઈ. No, sir. ઘણું બધું તમે કરો છો. Both are doing great. We are proud of you. તમારા પાસેથી ઇન્સ્પિરેશન મળે એવું છે. થોડા ફેસ દેખાવા માંડ્યા ને હવે એટલે મજા આવે થોડી. Yeah, Ah. faces દેખાય છે હવે ઘણા બધા. Question છે Realme 8. No. તમે તમારો વિડિયો અને અનમ્યુટ કરીને ક્વેશ્ચન પૂછી શકો. મારો ક્વેશ્ચન છે હા. ચાઇલ્ડ ને સેલ્ફ ડિસિપ્લિન કેવી રીતે લાવવી ડે ટુ ડે ટાસ્ક કરવા માટે કે પર્ટિક્યુલર એટલે પેમ્પર કરવું પડે કે અમુક ટાઈમમાં હોમવર્ક થવું જરૂરી છે, અમુક ટાઈમમાં ડે ટુ ડે એક્ટિવિટી થવી જરૂરી છે. તો આફ્ટર કોવિડ થોડું એટલે ડિજિટલ ઇન્ફ્લુઅન્સના કારણે ચાઇલ્ડને ઇનડિસિપ્લિન આવી ગઈ છે. તો હાઉ ટુ Yes. ઓવરકમ ધેટ? Yes. It depends on the age of the child. એટલે જે પણ ટેક્ટિક્સ આપણે ટીનેજરમાં યુઝ કરતા હોય એ નાની એજમાં ન કરી શકીએ અથવા નાની એજમાં કરતા હોય એ ટીન એજમાં ન કરી શકીએ. First of all, whatever we are expecting from the child, we should be doing it. Like physical activity નો importance છે. So we should be going for a walk for 40 minutes or doing some exercise ourselves at home for 40 minutes or something like that. So whatever rule we keep, it should be a family rule. ખાલી બાળક માટે એવું નથી કે તારે આમ કરવાનું છે કે તારે કરવું જોઈએ, અમે તો હવે મોટા થઈ ગયા એટલે ચાલે પણ તારે તો આમ કરવું જોઈએ. એ ટેકનિક કામ નહીં કરે at any age. We are also doing it and we all will be doing it because there is some benefit of doing this. Like મમ્મી જેમ ઘરનું કામ કરે છે, પપ્પા જેમ ઓફિસનું કામ કરે છે, તો there is no choice કે આજે મને મૂડ નથી એટલે આજે હું ઓફિસે ન જાઉં. Okay, give your examples. Certain things are priorities in our life and your life is as a student. So as a student, your priorities are your academics and your physical health. એટલે when they relate in a similar way as you relate with your profession, as you relate with your physical health, then they will understand that certain things are important. Besides being important, they should be enjoyable. એ કામ બર્ડનની જેમ નથી કરવાનું કે હોમવર્ક તો પૂરું કરવું પડશે, બારે જઈને 1 કલાક ફિઝિકલી રમવું પડશે. No, it is not like that. They should be really loving it and how to make it enjoyable. That becomes our responsibility.
આઈ કમ વિથ યુ, ચાલો સાયકલિંગ કરવા જઈએ, આપણે બંને જઈએ, આજે પેલા ગાર્ડનમાં જઈએ, આજે આ સાઈડ જઈએ, લેટ્સ એક્સપ્લોર સમ ન્યૂ ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ, આજે આપણે ગાર્ડનિંગમાં પાણી પીવડાવવા જઈએ ઝાડને. સો સમ ફન એક્ટિવિટીઝ દેટ આર રિયલી સર્વિંગ ધ પર્પઝ. આપણું પર્પઝ એ છે કે એ 1 કલાક માટે બારે કંઈક કરે. તો give them many choices, give them many options, be with them કે I am coming with you. કોઈ એની કંપનીના ફ્રેન્ડ્સ છે તો ચાલો આપણે બધા જઈને આજે આ કામ કરીએ. સો they should be enjoying that activities. એ બર્ડનની જેમ કે પનિશમેન્ટની જેમ કે ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરવાનું છે એવું નહીં. હોમવર્ક છે તો વી કીપ ધીસ ટાઈમ ફોર હોમવર્ક. વાય? આટલા ટાઈમે પતી જાય તો ઇટ ઇઝ સચ અ ફન કે પછી આપણે સ્કૂલનું કંઈ યાદ જ ના કરવું, બેગ પેક કરીને મૂકી દેવાનું, ટિલ ટુમોરો મોર્નિંગ યુ આર ફ્રી. સો ફિનિશિંગ દેટ હોમવર્ક અર્લી, પ્રાયરલી ઇઝ ગિવિંગ સમ બેનિફિટ. એનાથી આપણને ફાયદો થાય છે અને એ ફટાફટ થઈ જાય છે. જ્યારે આપણો મૂડ સારો હોય, સાંજે પછી થાકી જાય છે, પછી મમ્મી પપ્પાને પણ ટાઈમ નથી હોતો, એનો કોઈક બેનિફિટ છે આ એક્ટિવિટી આ ટાઈમે કરવાનું, યુ હાઇલાઇટ દેટ બેનિફિટ. યુઝ્યુઅલી શું થાય કે પેરેન્ટ્સ બહુ શોર્ટમાં કોમ્યુનિકેટ કરતા હોય કે પછી મને ટાઈમ નથી, તારે કરવું હોય તો આ ટાઈમે કરી લેજે, અધરવાઇઝ આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ ટાઈમ. ઓકે, વેન વી કોમ્યુનિકેટ ઇન ધીસ વે ધ ચાઇલ્ડ ફીલ પાવરલેસ કે મારી પાસે તો બીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી, તમે ઓર્ડર્સ કરો છો અને મારે ઓર્ડર્સ ફોલો કરવાના છે. ઓકે, વેન દે ફીલ ધીસ દે રિબેલ. દર વખતે તું કે ત્યારે શું કામ મારે કરવાનું, મારો મૂડ નથી અત્યારે, હું પછી કરીશ. ઓકે, બટ વેન દે રિયલાઇઝ ધ બેનિફિટ કે વેન યુ ફિનિશ ઇટ ઓફ વી વિલ ગેટ મોર ટાઈમ ઇન ધ ઇવનિંગ, સાંજે આપણે કંઈક રમશું સાથે, બેડમિન્ટન રમશું. વેન દે રિયલાઇઝ કે પછીની એક્ટિવિટી મોર અપીલિંગ છે, મોર એન્જોયેબલ છે, એટલે આ પેલા કરી લેવાનું છે. વેન દે રિયલાઇઝ ધીસ દે વિલ બી વેરી ઈગર ટુ ફિનિશ ઇટ ઓફ ફાસ્ટ. ઓકે, અને સમટાઈમ્સ બહુ નાના બચ્ચાઓ હોય છે તો એમને કોમ્પિટિશન વિથ ધ ક્લોક. જો ઘડિયાળને 30 મિનિટ્સ થાય, એ મૂવ ફાસ્ટ કરે છે કે આપણે ફાસ્ટ કરી શકશું, આટલું હોમવર્ક આપણું આટલા ટાઈમમાં થઈ જશે. ઓકે, એ લોકોને આમ ટાઈમનો કન્સેપ્ટ ન હોય. વેન વી ટોક 15 મિનિટ્સ 20 મિનિટ્સ હોમવર્ક, they just keep on lagging it because they don't have anything appealing after that. એટલે એ 15 મિનિટ્સમાં પૂરું કરે છે કે 50 મિનિટ્સમાં પૂરું કરે છે, એની પાસે તો ટાઈમ જ ટાઈમ છે ને આખો દિવસ એને ટાઈમ સ્પેન્ડ જ ક્યાંક કરવાનો છે. બરાબર? તો એને કરાવવા માટે થઈને એને જો આ કાંટો અહીંયા પહોંચે એ પહેલા તું કરી લેશ કે એ ફર્સ્ટ થઈ જાય છે. When they get some target, when they get some purpose to compete with somebody, then they can finish it and appreciate it. Yes, very good. See how fast you can do it. And now as a reward of doing this fast, આપણે કંઈક વાંચીએ, આપણે કંઈક રમીએ. ઓકે, સો ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ કે એ લોકોને ઓર્ડર થાય છે એવું ફીલ ન થવું જોઈએ. એ લોકોને એ કામ થઈ જાય ફિનિશ ઓફ તો કંઈક મજા આવે છે, એનું કંઈક એને રિવોર્ડ મળે છે એવું ફીલ થશે તો દે વિલ ફિનિશ ઇટ ઓફ ફાસ્ટ. ઓકે, અને વી આર ઓલવેઝ શોર્ટ ઓફ ટાઈમ, દે આર ઓલવેઝ વિથ પ્લેન્ટી ઓફ ટાઈમ. એટલે દેટ રિલેશન વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એ લોકોને ટાઈમ ક્યાં પાસ કરવો એ પ્રોબ્લેમ હોય છે ને આપણે ટાઈમ ક્યાંથી શોધવો એ પ્રોબ્લેમ હોય છે. ઓકે, રાઈટ, Yes. થેન્ક યુ. Thank you. Avniben Vedne question છે. Good morning, everyone. My question is after 8th standard, that is from 9th standard, can we send our children to hostel? Is it the appropriate age from 9th Okay. standard? Okay, so age-wise it is appropriate. I think by 8 they would be 15-16 years old. એટલી કદાચ એમની એજ થઈ ગઈ હોય 14 થી 16 ની વચ્ચે. અને એઝ અ એજ ઇફ યુ આસ્ક ઇટ ઇઝ એપ્રોપ્રિએટ, એમાં કોઈ વાંધો નથી. But is the child ready and eager to go for further education far off from the home? That is the most important thing. એની ચોઇસ શું છે, એની વિશ શું છે, એ પોતે સેલ્ફ કેર, પોતાનું બધું જ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ઘરમાં પણ લેતા શીખી ગયું છે કે નહીં,
સમટાઈમ્સ ધ પેરેન્ટ્સ ફીલ કે એ નથી લેતું એટલે એ શીખવવા માટે બારે મોકલી દો એટલે આપણું કામ જે છે એ હોસ્ટેલ વાળા કરી લેશે, રાઈટ? ઇફ યુ આર સેન્ડિંગ વિથ ધેટ પર્પઝ તો કદાચ એ નહીં થાય, કારણ કે એ એકદમથી આખું ઓપોઝિટ સિનેરિયો એના માટે હશે. અને સમટાઈમ્સ કંઈ જ માથે પડે છે અને કંઈ જ ઓપ્શન નથી તો સમટાઈમ્સ દે ટેક ધેટ, બટ મેની ઓફ ધ ટાઈમ્સ દે ફીલ ઇન અ ડિસ્ટ્રેસ કે અચાનકથી મને કેવી સિચ્યુએશનમાં મૂકી દીધું. સો ઇફ યુ આર વિશિંગ મોકલવા માટે તો પ્રિપેર ધ ચાઇલ્ડ ફર્સ્ટ ફોર ધેટ થિંગ. ઓકે, અને એને પ્રિપેર કર્યા પછી એની રેડીનેસ હોય ત્યારે મૂકીએ તો આપણો પર્પઝ જે છે એ સોલ્વ થશે. અધરવાઇઝ ઇટ વિલ બી લાઈક અ પનિશમેન્ટ ઓર ઇટ વિલ બી લાઈક કે મને અહીંયાથી મોકલી દીધું છે એવું, એવી ફિલિંગ આવશે તો પછી ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ સેટ ધેર. Yes, ma'am. Thank you. Does anyone else have questions? કોઈને બીજાને કોઈ questions છે કે comments છે? Thank you, બધાના very helpful. We have a question from Kundan Ben and Riddhi and Ravi. So yeah, we'll start with Kundan Ben પહેલા વારો. યસ મેમ, હું ઇન્ડિયાથી વાત કરું છું અને મારા નિયર એક બેબી છે નાનું બેબી, એને કે 12th સ્ટાન્ડર્ડની એક દીકરી છે. તો એ બહુ જ હાઈ ડિપ્રેશનમાં વહી ગઈ છે અને એ નાનપણથી યાને કે લાસ્ટ 6 to 7 yearsથી મેડિસિન ખાય છે, હોમિયોપેથીની કે કાંઈ. અને એના પેરેન્ટ્સ મારી પાસે મળ્યા અને મારી પાસે હેલ્પ માગે છે કે હું મારી દીકરીને કેવી રીતે આમાંથી બહાર કાઢું. આઈ એમ વેલનેસ કોચ. તો મને મળ્યા તો એને મેં કાઉન્સિલિંગ કર્યું તો મને બી પેઇન થયું ઘણું બધું કે આને આપણે કેવી રીતે બહાર કાઢી શકીએ. લાઈક અત્યારે ઘરની બહાર નથી જતી, સ્કૂલે નથી જતી અને 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં છે તો એક એના દાદાથી ડરે છે, એના પપ્પાથી ડરે છે કે ફેમિલી કહેવાય ને કે ફંક્શનની અંદર નથી જતી, પૂરતું જમતી નથી અને ઊંઘ તો બિલકુલ નથી કરતી. તો એના માટે આપણે એને શું મદદ કરી શકીએ સર? મેડમ, એના ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણે કયા લઈ શકીએ? મને એવું લાગ્યું કે એનું પહેલા તો વાતાવરણ ચેન્જ કરવું જરૂરી છે, સાથે એમનું ફેમિલી વાતાવરણ છે એને લાઈક કહેવાય ને કે પ્રેમ હૂંફ નથી મળતી. તો આપણે એના માટે શું કરી શકીએ? This is a very personal and deep rooted issue. એટલે કદાચ એને આપણે કોઈ જનરલ ટિપ્સથી કે જનરલ એડવાઇસથી ના કરી શકીએ. એનું આપણે પર્સનલ સેશનમાં જ જાણવું પડે કે રૂટ કોઝ ક્યાંથી છે, કારણ કે ડિપ્રેશન ઇઝ વેરી વેરિયેબલ અને લાર્જ સ્પેક્ટ્રમ. ખાલી કોઈ ટ્રોમેટિક ઇવેન્ટ કે ખાલી ફેમિલી ઇશ્યુઝથી થયું હોય એવું જરૂરી નથી. બાયોલોજીકલ રીઝન્સથી પણ થઈ શકે. એટલે કદાચ એને આપણે પર્સનલી મળી અને હેલ્પ કરી શકીએ મેડમ. એવું કોઈ જનરલ ટેકનિક તમારા સુધી એના પેરેન્ટ્સનો કોન્ટેક્ટ કરાવવો હોય મારે તો હા, વી વિલ ટોક પર્સનલી. તો આપણે પર્સનલી વાત કરી અને કરી લેશું, રાઈટ? હા, we can help જોઈએ out. ને તો એના માતાના ગર્ભમાં 3 મહિનાની હતી ત્યારથી એના ફેમિલીમાં થોડીક એવી ઘટનાને કારણે It may be there may be very deep rooted issues અને traumas starting from the birth of the child. એટલે એને આપણે પર્સનલી કરશું. We will stay in connection અને we will look to that. Yes ma'am, thank you. Okay. કુંદનબેન રાજકોટ છે અને ડોક્ટર નીમાબેન પણ ત્યાં છે, એટલે તમે મળી શકો ત્યાં, બરાબર? ઓકે સર. તો નીમાબેન, તમારો મને સંપર્ક કરવો હોય તો તમને પેલું તમારો નંબર હું મોકલાવી દઈશ. દર્શન સર પાસેથી મળી જશે ને? હા, બસ મારો પર્સનલ નંબરમાં આપણે કોમ્યુનિકેશન કરી લેશું. યસ મેમ, થેન્ક યુ. નંબર અને ઈમેલ આપણે શેર કરી દઈશું કુંદનબેન સાથે, એટલે તમે વાત કરી શકો. થેન્ક યુ.
Thank you. Riddhi and Ravi ne next question હતો. Hi, Jai Shri Krishna. My question is okay, I don't have any kids, but this is just for my nephews, nieces, who Jyoti hoy એ લોકો જ્યારે છોકરાઓ માને નહીં ત્યારે આપને પોતાને ગુસ્સા કે like સાંભળતા નથી. So what can you do, like શું કરી શકાય જેથી like છોકરાઓ સાંભળે, or I don't know. Okay, I can understand your situation. Okay, so જ્યારે પણ આવું થાય, when kids misbehave, instead of what they are doing, we should focus on why they are doing it. Okay, સુકામે આવું કરે છે, right? અને એ સુકામે કરે છે એની પાછળના reasonsમાં sometimes it may be reasons around the kid, and many times reasons around the environment that they are being brought up into. And that environment consists of the family discipline, parenting style જે parents use કરે છે એ કદાચ conducive ન હોય, child સાથે tuning એની personality સાથે ન થતી હોય, તો આવા conflicts આવતા હોય છે. Okay, so નાની એજ ના kids છે, when they are tired, બહુ ભૂખ્યા થયા છે, any physical needs required નથી થઈ, so they misbehave, they shout and they become cranky or something like that. Okay, મોટી એજ માં when they are being over controlled, mother is very much nagging, બધી વસ્તુમાં ટક 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 કરે, બધી વસ્તુમાં advice દીધા રાખે, બધી વસ્તુમાં command આપ્યા રાખે. Okay, then the child misbehaves. એટલે problem ક્યાં છે, ક્યાં tuning નથી આવતું, એ identify કરી અને that needs to be corrected. અને child ને પણ સાંભળવું જરૂરી છે, why he is feeling like this. એ એની self awareness માં પણ લાવવું જરૂરી છે કે કંઈક સ્કૂલ નો પ્રોબ્લેમ થયો છે, he has been felt wrong or he has felt hurt or harm, એવું feeling આવી છે, it gets displaced at home. ઘરે આવીને ટેમ્પર થ્રો કરે, મિસબિહેવ કરે, બીજાને મારે, હર્ટ કરે. Okay, because there he was not able to communicate his feelings. So sometimes there is displacement of the feelings, right? તો આ ઘણા બધા reasons થી આવું થઈ શકતું હોય. Sometimes there are just physical causes. The child is anemic, એનું hemoglobin બહુ ઓછું છે, એનું ડાયટમાં proper nutrition નથી, તો એને લીધે એ tantrums throw કરે છે. Sometimes any sleep જે adequate થવી જોઈએ એ નથી થતી, there is chronic lack of sleep, એને લીધે કરે છે. So we need to think about all the things. પણ એવું નથી કે once the child is not listening અને one technique you are using, પછી parents પણ ઘણીવાર blind થઈ જતા હોય છે કે એ technique use કરે, more pressure થી use કરે, and it is not rewarding. So even we should be analyzing કે આ technique use નથી કરતી, તો what are the other options, અને એ options explore કરી અને let me try out in a new way. Okay, અને same child એક પેરેન્ટ પાસે ઘણીવાર શાંત રહેતું હોય, ડિસિપ્લિન રહેતું હોય, અને એક પેરેન્ટ પાસે ન રહેતું હોય, it means there is some problem in the environment. Okay, some problem with the style. અને તમારી જ ટેકનિક એક ચાઇલ્ડ ઉપર કામ કરતી હોય, પણ બીજા ચાઇલ્ડની પર્સનાલિટી ડિફરન્ટ હોય, તો એના ઉપર કામ ન કરે એવું પણ થાય. Okay, so this is very subjective, અને you have to be, it is like a chemical equation. When you don't get that equal sign, you change this side or that side. Mathematical equation જેવું છે કે continuously you should be monitoring કે where the things are going wrong. અત્યારે આ સાઈડમાં ચેન્જ કરવાની જરૂર છે, અત્યારે રાઈટ સાઈડમાં ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. But if bluntly one technique is not working, એના ઉપર બહુ પ્રેશર કરીને, like many mothers say કે હું ખીજાઉં, પછી ના કરે, પછી બહુ ખીજાઉં, પછી ના કરે તો આઈ શાઉટ, અને પછી ના કરે તો એક ઝાપટ મારું ને ત્યારે ટેમ્પરરી એ માને છે, રાઈટ? So if you are feeling કે one technique is not working, તો એમાં બહુ aggressive થઈને કરવાથી temporary child
કારણ કે એ પાવરલેસ છે. એટલે ટેમ્પરરી એને શાંત થવું પડશે, but that technique is not going to work for a long time because it is not helping out. So we need to change the technique. And once the child becomes of that age કે પછી એને તમારા shouting થી કે તમારી ઝાપટથી કામ નથી થતું, then you are helpless. કારણ કે after certain age you cannot use that abusive technique. એટલે you become helpless. And the child from the opposite end may start using that technique on you. We have seen many teenagers who spank their parents also when they become violent because they have faced that in their younger age. So once they become grown up, they are a mature adult of more power and more energy than you. At that time, that technique is not going to work. Okay, so better change that earlier. Yes. હાથું પાડવો એ જ solution નથી. હા, એ નથી. Yes. And most of the time parents spank because they don't have any other way. They Option. don't find any other way. Yes. They don't have that understanding that there are many healthier options than this. Absolutely. I have a તો question. દાદાને નાનાને બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. Yes. અઘરું પડી જાય. વિનોદભાઈ સીતાપરા. ઇન્ડિયામાં હાજી. ઇન્ડિયામાં હજી easy છે સર, કારણ કે કોઈ રૂલ્સ નથી, હા. પણ I think there it is more difficult. હા તો બીતા બીતા રહેવું પડે. Yes. અહીંયા તો છોકરા વધારે અવેર હોય છે. સ્કૂલમાં જ એ લોકોને શીખડાવે છે કે શું કરવાનું અને શું નહીં. મારે એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે ઓડિયન્સમાંથી. વર્કિંગ મોમ્સ ડિજિટલ યુઝ એ લોકોના કિડ્સ માટે ઇફેક્ટિવલી કેવી રીતે યુઝ કરી શકે, એના કોઈ ટ્રિક્સ તમે ડિસ્કસ કરી શકો? Okay, so I think they are asking when the parents are away and the kids are alone at home. So how to take control of this situation? See, it is very difficult when you are not with the kids and you want the kids to be controlled. Best thing, એટલે જે I don't know how it is, whether it is possible or not over there. Free Wi-Fi, continuous access of Wi-Fi, it is not advisable. Okay, it is not advisable because when it's available, they use it. If it's not available, they don't use it. Okay, એટલે એ એક access જો તમે control કરી શકો, તો we need to control that. Because it is available at easy cost, free માં છે. Okay, we get pulled up in all those tactics કે સસ્તું પડશે, right? So on the long run it is going to be very costly. Think about that. And get limited access of internet, that is the best thing. Television, if you are having at home, you can keep the private channels or accessible channels minimum. Okay, best way is to plan their schedule in a certain way that એ લોકોને એ એક્ટિવિટીઝ માટેનો ટાઈમ જ ઓછો મળે, રાઈટ? સો એ લોકોનું ક્લાસીસ છે કે એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ છે, કોઈ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીઝ છે, એ પ્લાનિંગ એવી રીતે કરી રાખવું કે મગજ એ બાજુ ડાયવર્ટ જ ના થાય, એને એ મોકો જ ઓછો મળે. That is the best thing, because once you give all the access unmonitored, uncontrolled, અને પછી you expect the child who is of 14-15 years age કે એ સેલ્ફ કંટ્રોલ લઈ લે, એ વાંદરાને દારૂ પીવડાવીને પછી એક્સપેક્ટ કરવું કે એ શાંતિથી બેસે, એના જેવું ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે. લિટરલી ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ for any kid in any house. Okay, એટલે એ સિચ્યુએશન પ્રિવેન્ટ કરવા માટેની એક્શન્સ આપણે જો પહેલેથી લીધી હશે તો it will become an easy task for the parents also. Yes, that's true. Very true. And there comes the role of the grandparents. Yeah.
So when you are in an extended family, આ બધા problems ઘણા ઓછા થાય છે. ઘણા ઓછા થાય છે. You get some very closely connected person to be with you, and the kids are also very happy. Grandparents are also very happy because they are the best companion to each other. Yes. અને ત્યારે screen time becomes minimum. Yes, screen time is not. And what we have done over here, we take session for grandparents also. Yes, we should have a session. Yeah, for because grandparents. with the new challenges in this new generation, the grandparents need also to brush up their styles. Usually what they relate is અમે નાના હતા ત્યારે આવું કરતા, અમે અમારા છોકરાનું ડિસિપ્લિન આવી રીતે કરતા. But the generation is changing very fast and the same technique may not be used. So with the working parents and grandparents at home, they need to brush up their techniques and skills to deal with the children, because sometimes the children are so smart they can cheat their grandparents also very easily. Yes, absolutely. I think parents. દ્રષ્ટિ વિનોદભાઈ સીતાપરા છે, તારે સગા થાય અને નીમાબેન ને સગા થાય, એમને વેલકમ કરો. Okay, Yes, welcome Vinod bhai. KPSNA માં ખૂબ સારી સેવાઓ આપે છે. We are proud of him Yes, in USA, welcome, Vinod. doing lot of work. તમે મ્યુટ ઉપર છો ફુવા, એટલે અનમ્યુટ કરજો તમે. હા, સંભળાય છે? Yes. Okay. નમસ્તે વિનોદ ભાઈ. નમસ્તે, કેમ છે? બસ બોલો બોલો. બસ અમિત ને બધા મજામાં ને ત્યાં? બસ એકદમ મજામાં. યાર આપણે તો મળેલા છીએ, દ્રષ્ટિને મળ્યા નથી, ઘણી વખત વાત થઈ છે. ના, સરસ વેબિનાર રહ્યો અને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન આમાં બધાને ક્વેશ્ચન આન્સર હોય તો બધાને મળે ને કઈ કઈ લાભ તો મળે. પેન્સિલ્વેનિયામાં રહે છે, એમનું હાઉસ છે ને આમ સ્વર્ગમાં હોય એવું છે, મસ્ત નેચરલ ને બધું. હું હમણાં જ ગયો હતો ત્યાં 2 મહિના પહેલા, અને આઈ રિયલી એન્જોયડ. એમણે બધા થોડા 3-4 ફેમિલીને બોલાવી અને ડિનર રાખ્યું હતું, મજા આવી હતી. પણ KPSNA એટલે કડવા પટેલ સમાજ ઓફ નોર્થ અમેરિકા, એમાં ખૂબ સારી સેવાઓ આપે છે. થેન્ક યુ વિનોદભાઈ ફોર જોઈનિંગ. નો પ્રોબ્લેમ, યુ વેલકમ. યા બધા ભેગા થઈને મજા કરીએ છીએ. દર્શન, શાર્દુલ ને એક ક્વેશ્ચન છે, આપણે ક્વેશ્ચન છેલ્લો લઈ શકીએ તો? Okay, hi. Dr. Neema, this is very, very informative. And my question karta, it was just feedback from my end. You know, maru field education much hai, and I've been a teacher for many, many years, and I've been, you know, all the way up to deputy principal. So at tamaru seminar me join kairu. એની પહેલા I always felt કે મને બધું આવડે છે, you know, મેં બધું કર્યું છે, હજારો છોકરાને ભણાવ્યા છે, એના પેરેન્ટ્સ સાથે ડીલ કર્યું છે. પણ આ તમારું this one અને આની પહેલાનું સેમિનાર મેં જોઈન કર્યું, અને even for me as an experienced educator કેટલું બધું એવી વસ્તુ છે કે મને જાણવા મળી, અને મને રિયલાઇઝ થયું કે you know what, maybe હું જે કરતો હતો એ ખોટું હતું અને કંઈક ડિફરન્ટલી કરવાની જરૂર હતી. And I think that is the biggest testament કે આ જે સેમિનાર છે and how informative it is for everybody, અને બધાને કેટલું બધું જાણવાને શીખવા મળશે. એટલે thank you so much for this. And I think we really appreciate all of us as young parents and old parents and grandparents, કારણ કે બધાને કંઈક ને કંઈક એની લાઈફમાં શીખવા માટે અને અમલ મૂકવા માટે મળે છે. એટલે very well done. Yes, I appreciate your feedback that we all learn, and that's what we all are learners throughout life. અને બચ્ચાઓ આપણને શીખડાવે છે. We feel કે આપણે બચ્ચાઓને શીખડાવીએ છીએ, but every child teach us something. Teach us to become aware about new things and to use new techniques to help them out. Absolutely. Kids પાસેથી એટલું જ શીખવા મળે છે. Yes, every child teach us something. Yes. So next question છે, I think ખાલી મારા માટે જ છે કે ફ્યુચરના સેશન્સ કેવી રીતે જાણીએ. તો અમે ફેસબુક ઉપર, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર અને વોટ્સએપમાં યુઝ્યુઅલી સેશન્સની ઇન્ફોર્મેશન શેર કરીએ છીએ.
જોય એકેડમીનો ફેસબુક પેજ ફોલો કરશો તો તમને ન્યૂ વેબિનાર્સની ઇન્ફોર્મેશન કોન્સ્ટન્ટલી મળશે અને રિમાઇન્ડર્સ એ આવશે કેલેન્ડરમાં કે વેબિનાર્સ ચાલુ થવાના છે કે નેક્સ્ટ ડેના વેબિનાર છે. Does that answer the question? Yes. અને તમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ જોઈન કરી શકશો. આ તમારું ગ્રુપ છે અમારું, એટલે તમને એમાં પણ નોટિફિકેશન્સ મળશે. Yes. So thank you so much, Dr. Nima, for an informative session one more time. આજના સેશનમાં બહુ જ જાણવા મળ્યું છે, એટલે thank you very much. Also, I would like to highlight Dr. Nima એ વાત કરી આજે કે મમ્મીઓ પ્લીઝ આસ્ક ફોર હેલ્પ. જો તમારાથી છોકરાઓ ના સાંભળતા હોય તો પ્લીઝ આસ્ક ફોર હેલ્પ. ઘણીવાર આપને એવું થાય કે નથી સાંભળતા ને શું કરું ને એમાં હાથ ઉઠી જાય. But if you need to involve another authority like teachers or another member of the family, just like Dr. Nima mentioned, I think that was a highlight point as well. ઘણા બધા આપણે આજે સેશનમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કર્યા છે. કોઈને પછી બી કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે ગમે ત્યારે ફેસબુક પર પૂછી શકો છો. અને આ સેશન લાઈવ અત્યારે રેકોર્ડ થઈ રહ્યું છે યુટ્યુબમાં, અને પછી બી યુટ્યુબમાં રેકોર્ડિંગ જોવા મળશે. So with that, if anyone doesn't have any more comments, then we can conclude the session. Yes. Thank you very much, Dr. Kansagra, Saib, Drashti, Darshan. It was a very wonderful Sunday morning connecting to all of you, and hope we have helped someone from our own community and from our own family to solve some problems in their life. એટલે આપણો સન્ડે આજનો ફ્રૂટફુલ રહેશે if somebody can get some help from this session. Absolutely. I think first webinar ના જે golden words હતા, જાગ્યા ત્યારથી સવાર, એ કોઈ નહીં ભૂલાય. અને ગમે ત્યારે મિસ્ટેક થાય તો બી નેક્સ્ટ મોર્નિંગ ઊભા થઈને જાગ્યા ત્યારથી સવાર, એ યાદ રહેશે. Exactly, this is the thing we want to teach to our children also. And we should be starting it from ourselves own. Absolutely. So that they learn it in a best way. Yes, to set the right example for them. Okay. Yes, thank you so much. Thank you. So it's time to leave. And yes. Thank you. Very good weekend to all of you. Jai Shri Krishna. Okay. Good night. Jai Shri Krishna.